Let me start recording. Notice করি question জি স্যার বলেন কেউ ডাকলো আমাকে আচ্ছা আমাদের এক্সামটা ছিল মোমেন্ট আমার ফ্লুইডস নিয়ে question number 1 এ দেখি the designer of a new lorry trailer claims that it will save 10% on the amount of fuel used compared to a traditional trailer. The photograph shows the airflow around traditional trailer and around new trailer. It's a traditional trailer, it's a new trailer. What you can see is clearly traditional trailer পিছনে turbulence বেশি. Area over which turbulence acts. Traditional trailer বেশি, new trailer কম. Guys, এটা বাদ দাও, এটা তোকে এমসিকিউ ফরম্যাটে করছি যেন সাথে সাথে চেক করে অ্যান্সার পেয়ে যাও, কিন্তু যখন থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনে আসবে লেয়ার্স গুলো মনে আছে সবার, সব সময় মাথায় রাখবা এরিয়া ওভার হুইচ টার্বুলেন্স অ্যাক্টস যদি আমার বেশি হয় তাহলে নেক্সট কোন ফোর্সের সাথে লিংক করবা। গাইস ক্যান এনিওয়ান আইডেন্টিফাই? এটা অনেকবার আমরা ডিসকাস করছি ক্লাসে। ড্র্যাগ ফোর্স, অ্যাবসলিউটলি রাইট, ভেরি গুড। এরিয়া ওভার হুইচ টার্বুলেন্স অ্যাক্টস যদি বেশি হয় আমার ড্র্যাগ ফোর্সও বেশি হবে। ড্র্যাগ ফোর্স যদি বেশি হয় ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ড্র্যাগ ফোর্সও বেশি। বেশি ওয়ার্ক করতে গেলে বেশি এনার্জি লাগবে, এন্ড গেস হোয়াট, দ্যাট এনার্জি ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ, কোন ফর্মে আছে সেই এনার্জিটা? ফুয়েল, অ্যাজ ইন কেমিক্যাল এনার্জি। এই জন্য বেশি ফুয়েল কনজাম্পশন হবে। আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের লেকচারে চলে যাই। The new trailer would use less fuel compared to traditional trailer because new design is more whatটা কি হবে? Aerodynamic, which reduces কি? Turbulent airflow, resulting in less air resistance in turn against air resistance. তাহলে আমার অ্যানসার কি হবে তুমি ফিগার আউট করার চেষ্টা করো। গাইস অ্যানসার কি হবে এটা তাহলে? ডি। ডি কারেক্ট। সবাই নোটিস করে দেখি, অ্যানসার ইজ ইনডিড ডি। নেক্সট যাই। Photograph shows a lava lamp. স্যার জি স্যার। স্যার একটু উপরে যাবেন? হ্যাঁ একটু উপরে যাবেন, নাম্বার 1 গেলাম, উপরে গেলাম। স্যার নাম্বার 8 তে যে স্কিওমরফিক আছে না স্যার, এটা মানে কি? আমিও জানি না মানে কি, I really don't know, but এতটুকু শিওর থাকো মানে nothing to do with any quantity in your physics syllabus. If you are really interested, I can look it up. Okay, আমি এই ওয়ার্ডই জীবনে শুনি নাই, আজকে ফার্স্ট টাইম দেখলাম। It means a design feature copied from an object made of different material even though not functionally necessary. শুনছো? মানে nothing to do with physics, মানে absolutely nothing to do with physics, এই জন্য হয়তো বা শুনি নাই কখনো। নেক্সট আসো। The photograph shows a lava lamp. Clear liquid wax drop bulb in the base provides light and thermal energy. নিচে একটা বাল্ব আছে যেটা লাইট as well as thermal energy provide করে। When the lamp is switched on, large drops of liquid wax are seen to rise and then fall within the clear liquid. Guys, এটার কি ভিডিও দেখাইছিলাম তোমাদেরকে লাভা ল্যাম্পের? এভরিওয়ান ক্লাসের ভিতরে anyone here যে রিলেট করতে পারতেছ না তাহলে I can show you guys the video. Did we discuss this in class? লাভা ল্যাম্পের এটা দেখি নাই? আচ্ছা তাহলে let me show you লাভা ল্যাম্পেরটা real quick. এটা থেকে আমার মনে হয় ভালো হবে। গাইস দেখো একটা পার্ট উপরে গেল, তুমি এটার উপর ফোকাস করো, ইউ জাস্ট কিপ ইউর আইজ ফিক্সেটেড অন দিস ওয়ান। উপরে যাচ্ছে, ওই যে দেখো কি হয়, ইট ডাজন্ট স্টে এট দ্য টপ, আস্তে আস্তে কিন্তু একটু পরেই
দেখো এই যে নামা স্টার্ট করলো। গাইস ডিড ইউ নোটিস? নামলো, নিচের পার্টটা আবার উঠে, আবার নামে, আবার উঠে, আবার নামে। দিস ইজ হোয়াট ইউ মিন বাই এই লাভা ল্যাম্প। গাইস সবাই অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এই পার্টটা লাভা ল্যাম্পের স্ট্রাকচার? Yes, sir. ওকে, নাও তো এই উঠানামা কেন করে দেখি। As a wax drop is heated, it expands, its density decreases and it rises through the clear liquid. Acha. As the wax drop is heated, it begins to move upwards because there is a dash due to greater কি হবে? What force? Right. As there is an upward force due to greater কি হবে? Mass of liquid. Yes. Mass, Volume, sir. volume. Displace which increases কি increase করে এটা? Upthrust. Upthrust. Guys, you have to understand. উপরে উঠে কিসের জন্য? আমি যদি ফোর্সটাকে পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করি, দ্য ফোর্স ইজ আপথ্রাস্ট, তাহলে তোমার একদম ফোকাস করা উচিত আপথ্রাস্টের দিকে। সো দেখি আপথ্রাস্ট কিসে কিসে বাড়ে, কি কি করলে আপথ্রাস্ট বাড়ে। লেটস টেক আ লুক গাইস। There is a greater কি হবে এটা? Upward force, resultant বলতে পারো, no problem, due to a greater volume of liquid being displaced which increases the upthrust. Correct. Wax drop initially accelerates initially and then reaches a terminal velocity. A word equation for these forces acting on the wax drop when it is moving upward at its terminal velocity is A equals B plus C. Guys, সব বন্ধ করে একটু আমার কথা শোনো। এই যে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে হ্যান তেন এগুলা বলতেছে, খেয়াল করে দেখো গাইস। এই যে বললো টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে, আগে আইডেন্টিফাই করো এইটা কি রাইজ করতে করতে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে নাকি ড্রপ করতে যে? একটু চিন্তা করে অ্যানসার দিও গাইস। হোয়াট ডু ইউ সে এভরিওয়ান? ও কি রাইজ করতে যে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে নাকি ড্রপ করতে যে? এনি আইডিয়াস? Rise তো আছে স্যার, আপওয়ার্ড। হ্যাঁ, রাইজ করতে Rise তো আছে, upward. রাইজ, ডেফিনেটলি রাইজ, বিকজ যখন নিচের জায়গাটাতে আসে তখনই তোমার এক্সপ্যান্ড করে হিটেড আপ হওয়ার কারণে, আর তখনই কিন্তু ও অ্যাক্সিলারেট করে, অ্যাজ ইন রাইজ করে। অফকোর্স রাইজ করতে যায়। নেক্সট যাই। তারপর দেখি রাইজ করলো। সো একটা রাইজিং বডি, আই রিপিট, একটা রাইজিং বডি ইয়ে কিভাবে রিচ করে? টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করলে রাইজিং আর ফলিং ইস্যু না। হোয়াট আর দ্য ফোর্সেস? একটা হলো আমার আপথ্রাস্ট, ওয়েট যেহেতু রাইজিং, নিচে হলো আমার ড্র্যাগ। তাহলে রাইজ যদি করে তাহলে আমার কি হওয়া উচিত? আপথ্রাস্ট ইকুয়ালস ড্র্যাগ প্লাস ওয়েট। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হবে? B, point B. সবাই বুঝতে পারছো এভরিওয়ান নাম্বার 2টা? Yes, sir. ওকে, গুড। নেক্সট যাই। The wax drop is seen to slow down. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, খুব কেয়ারফুলি দেখবা গাইস। Wax drop দেখাচ্ছে যে it's seen to slow down as it reaches the top of the lamp. This is because as the temperature কি হবে এটা? Decreases temperature. Decreases, কি ইনক্রিজ করবে? Density. Right. Density of the drop increases which reduces upthrust. Correct. তাহলে অ্যান্সার কি হবে? আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো এভরিওয়ান। Upthrust. C. হ্যাঁ, C. C, correct. Point. Answer will be C. তারপর দেখি center of gravity is the point at which all the weight of an object can be assumed to act on. এটার অ্যান্সার কি হবে?
True. বিতে দেখি the picture shows a snooker cue. It is made from a wood of uniform density. Density uniform, কিন্তু cross sectional area uniform না, and takes the form of a rod with decreasing diameter towards the end. এই diameter এখানে বেশি, আস্তে আস্তে diameter কমে যাচ্ছে। diameter যদি কমে যায় তাহলে আমি যদি একদম মাঝখানে এটাকে কেটে কনসিডার করি, কোন সাইডে ম্যাস বেশি হবে? যদি একদম ইকুয়ালিও কাটি, কোন সাইডেতে ম্যাস বেশি হবে? এই সাইডটাতে ম্যাস আমার বেশি হবে। তাহলে which two letters show the shortest possible position between which lies the center of gravity of the snooker cue? তোমার কি মনে হয় কোন পজিশন হবে? দেখো এই জায়গায় do you really think এত এক্সট্রিম এন্ডে চলে যাবে? of course not. যদি এই জায়গায় হয় between C and D তাহলে তো মাঝামাঝি হইলো, কিন্তু more likely কোন সাইডে হওয়া? what do you say? B to C. of course B to C. তাহলে অ্যান্সার হবে between B to C. তারপর যাই, a simple method to test if this is the correct position is to check if the snooker cue will balance on a pivot. This is indeed a very good method. তাহলে this is true. তারপর দেখি number 4 এ আসি। The law of conservation of momentum can be investigated using a low friction track with two gliders. Glider B is stationary. Glider A is given a gentle push towards glider B. The gliders collide, stick together and move off. Select the steps you would take to use the apparatus shown to verify law of conservation of momentum. Guys, সব কিছু বন্ধ করে একটু আমাকে একটা কোশ্চেন আনসার দাও। ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম একদম ফাইনালি যদি আমি যাই, আমার একদম ফাইনালি কি দেখতে হবে যে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন আর টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন আমার সেম আছে নাকি? গাইস, ডু ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট? তাহলে একদম ফাইনালি যদি যাই, লাস্ট স্টেপ কি হওয়া উচিত? লাস্ট স্টেপ আমি দেখাবো টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন। একদম আমার লাস্ট স্টেপ। এটার মিনিংটা কি দেখি। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর খালি একজনেরই আছে, বিফোর তো শুধুমাত্র গ্লাইডার এ মুভ করতেছে, তাহলে m1 u ইকুয়ালস টু, এবার গ্লাইডার বিতে যাই, গ্লাইডার বি সহ যদি মুভ করে তাহলে কি হবে? m1 প্লাস m2 v। সবাই কি বুঝতেছো গাইস কোথায় যাচ্ছি আমরা এটা দিয়ে? এটা আমার একদম ফাইনাল স্টেপ। তো এই ফাইনাল স্টেপে যাওয়ার আগে আমার প্রথম কি করা উচিত? এটা আমার ফাইনালি প্রুফ করতে হবে ভ্যালুজ বসায়। তো ভ্যালুজ এর জন্য ফার্স্টে কি আমার নাম্বার 1, ডু আই নট নিড দ্য ম্যাথস? এভরিওয়ান গাইস একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো, আমি তো বুঝতেছি না আমার কথা শুনতেছো নাকি তোমরা সবাই? এভরিওয়ান ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে কথা? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমার ফার্স্ট স্টেপই হলো ম্যাথসটা বের করা। Yes, sir. সেকেন্ডে এই যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বলো বা ফাইনাল ভেলোসিটি বলো, এইটার জন্যই আমি কোন ইকুয়েশন ইউজ করতেছি? ইউ হলো লেন্থ অফ দ্য কার্ড ডিভাইডেড বাই টাইম। তাহলে ভেলোসিটি বের করার জন্য স্টেপ 2 তে হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু ডু? আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য লেন্থ অফ দ্য কার্ড। স্টেপ 3, লেন্থ বের করে ফেললে আমার তো টাইমও লাগবে, তাহলে আমি ভেলোসিটি কিভাবে বের করব? লেন্থ বের করার পরে I find out the time. What do I do then? Length আর time use করে, I repeat guys, length আর time use করে I find out the velocity. তারপরে আমার সব যা যা দরকার সব হয়ে গেছে এই ইকুয়েশনের জন্য। তারপরে আমি ফিফথ স্টেপে কি করব? শো করব m1 u whether it's equal to m1
plus m2 times v. These are your 5 steps. এখন তুমি একটু দেখো সিকোয়েন্সটা। এই কোয়েশ্চেনটা এই ফরম্যাটে দেওয়ার মেইন রিজন হলো অনেক সময় তোমরা পয়েন্টস জানো কিন্তু সিকোয়েন্সে বসায় অ্যান্সার করতে পারো না। এই জিনিসটা ফিগার আউট করতে হবে যে there are a few questions যেটাকে আগের সিলেবাসে বলতো QWC কোয়েশ্চেন, এখনের সিলেবাসে বলে হলো legacy question. So a legacy question sequence is really important. সবাই বুঝতে পারছো everyone? Yes, sir. Okay. It is necessary to use a low friction track to verify law of conservation of momentum. This is because law of conservation of momentum only applies when there are no external forces. Very important keyword over here is external, correct? And friction is an external force. So, it is correct point naki incorrect? What do you say? Correct. Correct, of course. Next is in a different investigation, a glider of mass 0.5 kg traveling at 0.9 meter per second collides head on with a stationary glider of mass 0.7 kg. The 0.5 kg glider continues moving in the same direction at a velocity of 0.2. The gliders do not stick. আগেরটার এটা কিন্তু different guys. আগেরবার ছিল the gliders were sticking together, but this time the gliders are not sticking together. Stick together করলে আমার ইকুয়েশন হয় হলো, guys খুব carefully দেখো একটু, stick together করলে ইকুয়েশন হলো লাস্টে m1 plus m2 into v, আর যদি stick together না করে তখন ইকুয়েশন কি হয়? m1 v1 plus m2 v2. Exactly, m1 v1 plus m2 v2, correct. তাহলে এইটা করলে আমার ইকুয়েশন ভ্যালু কত আসবে গাইস? 0.5 আসে। 5. রাইট, 5 তো না স্যার, 0.5. 5. রাইট। আর আমাকে বের করতে বলছে কাইনেটিক এনার্জি বিফোর দ্য কোলিশন। দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট থিং এভার। কাইনেটিক এনার্জি বের করার ইকুয়েশন একটাই, হাফ এম ভি স্কোয়ার। সো হাফ এম ভি স্কোয়ারে বসাই দিলে আইল গেট মাই অ্যান্সার। দিস পার্ট ইজ ভেরি ইজি। নেক্সটে যাই। Kinetic energy after the collision. Okay, here is the catch. Kinetic energy after the collision এর জন্য তোমার কিন্তু দুইটাই লাগবে। Kinetic energy after the collision এর জন্য তোমার দুইটা ভ্যালু লাগবে, রাইট? এটা করলে কত আসে एवरीवन? এটার आंसर 0.098. 0.098, correct. Next দেখি 5. A stationary radium nucleus decays by emitting an alpha particle. The speed of the recoiling nucleus is small compared to the speed of the alpha particle. Recoiling nucleus speed naki kom alpha particle comparison. The initial momentum of the nucleus is greater than the alpha particle. What do you think this statement is? Moment of the nucleus ki greater alpha particle থেকে? No, sir. আগে বলো কোশ্চেন বুঝছো নাকি গাইস? This is just like firing a gun. When you fire a gun আর বুলেটের মোমেন্টাম কি হয় গাইস? What do you say? Guys, gun আর বুলেটের মোমেন্টাম কি হবে? Of course same. Gun আর bullet will have the same momentum. তাহলে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম অফ নিউক্লিয়াস আলফা পার্টিকেল থেকে কেন গ্রেটার হতে যাবে? They will have the same momentum. Law of conservation of momentum এর অনুযায়ী। তাহলে এই স্টেটমেন্টটা কি ট্রু নাকি ফলস एवरीवन? False. False. Next Jay. The mass of the alpha particle is greater than the mass of the nucleus. Definitely. Alpha particle এরটা কি nucleus থেকে greater? Of course not. Alpha mass definitely smaller than the nucleus itself. Acha, this is very important. What do you say guys? Acceleration টা কি হবে? তোমার কি মনে হয়?
True. True. acceleration of the nucleus is smaller. এটাই যদি 2 মার্কের কোশ্চেন আসতো তোমার সেকশন বি তে, যদি এটা সেকশন বি এর কোশ্চেন, আমি এটাকে এমসিকিউ ফরম্যাটে বানাইছি তোমাদের জন্যই। যদি এটা বিতে আসতো, এক্সপ্লেইন why the acceleration of the nucleus is smaller than the acceleration of the alpha particle, 2 মার্ক। দুইটা পয়েন্ট বলতে পারবা কেউ? এভরিওয়ান প্লিজ আমার কথা শুনো কেয়ারফুলি। যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করতো এক্সপ্লেইন করো কেন নিউক্লিয়াসের অ্যাক্সিলারেশন আলফা পার্টিকেলের অ্যাক্সিলারেশন থেকে কম, এটার অ্যান্সার কি দিতা? The mass of the nucleus is greater, so to conserve momentum, acceleration. কোনো মোমেন্টাম কনজার্ভ লাগবে না, ইউ গো উইথ এফ ইকুয়ালস এম এ। থার্ড ল তো এখানে আসে, নিউক্লিয়াস আর আলফা পার্টিকেল অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল একজন একজনের উপরে সেম ফোর্স এক্সার্ট করে। গাইজ নোটিস ভেরি ক্লোজলি, নিউক্লিয়াস আর আলফা পার্টিকেল একজন একজনের উপরে সেম ফোর্স এক্সার্ট করে, কিন্তু নিউক্লিয়াসের ম্যাস তো অনেক বেশি। নিউক্লিয়াসের ম্যাস বেশি হওয়ার কারণে ওর অ্যাক্সেলারেশন কি হবে গাইজ? কম। এভরিওয়ান এটা বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. ওকে, নেক্সটে যাই। The nucleus and the alpha particle move in the same direction. এটা কি মনে হয়, ট্রু নাকি ফলস? False. Of course false. যারা কোয়েশ্চেন বুঝতেছো না, this is before decay. BC না, collision তো না, before decay. This is the nucleus. আর after decay আবার আলফা পার্টিকেল আর একটা স্মলার নিউক্লিয়াস। এই জায়গায় আমার মোমেন্টামের ভ্যালু কি? এভরিওয়ান এখনো ডিকে করে নাই, বিফোর ডিকে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য মোমেন্টাম? তাড়াতাড়ি। 0. 0, অফ কোর্স 0। আর ডিকে করার পরেও আলফা গেল এদিকে আর আমার নিউক্লিয়াস গেল এদিকে, মোমেন্টাম সেম, কিন্তু দুইটাকে অ্যাড আপ করলে আমার কি হতে হবে? 0। আর দুইটাকে অ্যাড আপ করলে যদি 0 হতে হয়, কোনোভাবে কি ওরা দুইজন সেম ডাইরেকশনে যেতে পারে? নো ওয়ে, অ্যাবসলিউটলি নো ওয়ে। গাইস সবার ব্যাপারটা ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. সবাই একটা কাজ করো, এভরিওয়ান সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস। সবাই ক্যামেরা সুইচ অন করো, এভরিওয়ান রাইট নাও। সবাই ক্যামেরা সুইচ করো, এভরিওয়ান, কোনো অপশন নাই। সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস গাইস। ওকে, সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস এন্ড প্লিজ মেক শিওর তোমার কাছে ক্যালকুলেটর, পেন, পেন্সিল আর প্রোটেক্টর আছে। পেন, পেন্সিল, প্রোটেক্টর, ক্যালকুলেটর টেবিলে আছে সবার কাছে এখন? ওকে, স্কেল দিয়ে কি করবা? why would you need a scale? স্কেল লাগবে, প্রোটেক্টর না হলেও হবে, বাট you would definitely need a scale. কোয়েশ্চেনটা পড়ো, আমি তো বলবো 2 বার পড়ো। Everyone read the question twice. Guys, keep the video switched on and notice করো কোয়েশ্চেনটা দেখো। A man is walking at a constant horizontal velocity of 1.2 meter per second in the rain. বৃষ্টিতে হাঁটতেছে, লোকটার অনেক কষ্ট। To the man, the rain appears to be falling vertically at a velocity of 1.8 meter per second. What does this mean? To the man, the rain appears to be falling vertically. What does this mean? Any ideas, guys? Question বুঝছো? এই ইয়ারে I saw that a lot of students got it right. 5 মার্কে 5 মার্ক পাইছে, ফুল অন 5 মার্কস, কোনো ইস্যু নাই। কিন্তু যখন এক্সাম শেষ করে এসে, এটা একটা কালচার হয়ে গেছে থিঙ্ক ট্যাঙ্কের বলতে পারো, যে যারা ধানমন্ডির আশেপাশে থাকে আর এক্সামের দিন যদি আমি থিঙ্ক ট্যাঙ্কে থাকি, অফিসে থাকি, এক্সাম দিয়ে এসে আমার সাথে দেখা করে টু ডিসকাস যে মানে কি এক্সামে আসছে, দিস দ্যাট। আমাকে বলছে স্যার অ্যান্সার তো করলাম and I'm pretty sure I got full marks, I would get full marks, কিন্তু আমি কোয়েশ্চেন কিচ্ছু বুঝি নাই। অনেকেই তো, it's a rare instance যেখানে a lot of students got 5 full marks,
but without understanding the question. এখন যদি আমি তোমাকে বলি সব বাদ দাও, just focus করো on these few terms. Everyone please আমার কথা শোনো guys. আমি বললাম সব বাদ দিয়ে তুমি জাস্ট এই কয়েকটা জিনিসের উপর ফোকাস করো। কোন কয়েকটা জিনিস? হরিজন্টাল ভেলোসিটির ভ্যালু দেওয়া, you know what annotation দরকার নাই, ও লাগবে তো। Focus on these things. Horizontal velocity value দেওয়া, আবার vertical velocity value দেওয়া 1.8। তাহলে horizontally যদি আমি দেখি 1.2 আর vertically হলো 1.8। আমরা সবাই জানি guys vectors must be arranged tip to tail, horizontal গেল vertical গেল, এটা 1.2 এটা 1.8, this is 1.2 this is 1.8 and you know very well actual resultantটা হলো this। টিপ টু টেইল হলে রেজাল্টেন্টটা সবসময় টিপ টু টেইলের অপোজিট ডাইরেকশনে হয়, এটা যাচ্ছে এই ফ্লোতে আর রেজাল্টেন্টটা অপোজিট ডাইরেকশনে। এইটা খুব ইজিলি বের করা যায়। এখন দুই ভাবে বের করা যেত গাইস, প্লিজ লিসেন টু মি, একটা আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট, সব বন্ধ করে জাস্ট আমার কথা শোনো। আমাকে যদি বলতো অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি অফ দ্য রেইন বের করো, তখন দিস কোয়েশ্চেন উড হ্যাভ বিন 3 মার্কস ম্যাক্স, 3 মার্ক। এখানে 5 মার্ক কেন দিল? কোন জায়গাটা এত ইম্পর্টেন্ট যেটার কারণে মার্ক এত বেশি হয়ে গেছে? কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারবা? একটা ওয়ার্ড, অ্যাকচুয়ালি দুইটা ওয়ার্ড কোয়েশ্চেনের ভিতরেই আছে লাস্ট লাইনে। গাইস কোন দুইটা ওয়ার্ড? Label. না, these are the two words, to scale. যদি to scale না থাকতো, had this word not been there, right, আমি পুরোটা কিভাবে সলভ করতাম জানো? what do you think? একটা ওয়ার্ডে আমাকে অ্যানসার বলতে পারবা? যদি টু স্কেল কোশ্চেনে না থাকতো একদম চোখ বন্ধ করে আমি এটা অ্যানসার করতে পারতাম। কিভাবে বলো তো গাইস? পাইথাগোরাস দিয়ে, এক্স্যাক্টলি। এন্ড ইনফ্যাক্ট তুমি তো পুরাটা স্কেল দিয়ে করবাই, no doubt about that, but my confusion is my question is how do you know, how do you check যে এত কষ্ট করে স্কেল টেল করে যে অ্যানসার করলাম আমার অ্যানসারটা কি কারেক্ট নাকি ইনকারেক্ট? এইটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? পাইথাগোরাস দিয়ে চেক করে দেখব। অ্যানসার শুরু করার আগে আই উড সাজেস্ট এভরিওয়ান টু চেক দিস, নিজে একটু চেক করে দেখো তো পাইথাগোরাস দিয়ে করলে অ্যানসারটা কত আসবে। 1.8 স্কয়ার প্লাস 1.2 স্কয়ার রুট ওভার অ্যানসার কত আসে গাইস? 2.16 2 পয়েন্ট সামথিং, তো অ্যারাউন্ড 2 পয়েন্ট কিছু একটা আসবে। 1.8 স্কয়ার প্লাস 1.2 স্কয়ার রুট ওভার অ্যানসার 2 পয়েন্ট সামথিং, দিস ইজ ইওর অ্যানসার। তো তুমি স্কেল দিয়ে করে আমাকে একটু বলতে পারবা আর প্রোটেক্টর লাগবে তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা মেজার করার জন্য। অর তুমি যদি বলো না আমি মেজার করব না, আমি ট্যান দিয়ে করতে চাই, ফাইন বাই মি, আমার কোনো সমস্যা নাই। ওর একটু বলবা গাইস অ্যাকচুয়ালি স্কেল দিয়ে করলে কত আসে ভ্যালুটা? ডু ইট উইথ স্কেল এভরিওয়ান। স্কেলিংটা কিভাবে করবা? মানে স্কেলিং এর রেশিওটা কি নিবা? 1:1 নিবা গাইস? 1:1 নিলে বেটার হয়, 1:2 নিলে বেটার হয়, নাকি 2:1 নিলে বেটার হয়? 1:1 নিলে একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে, তুমি কি বুঝতেছো প্রবলেমটা কি? গাইস তুমি যদি এই স্কেলিং নাও 1:1, এটার মিনিং আর কি লিখলাম? 1:1 মানে হলো 1 centimeter of on your scale would represent 1 meter per second. এটা করলে প্রবলেমটা কি? অ্যান্সার মিলবে, আই নো, বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দিস? কেউ বলতে পারবা? স্যার অনেক ছোট হয়ে যাবে। অনেক ছোট হয়ে যাবে। বিগেস্ট প্রবলেম ইজ অনেক ছোট হয়ে যাবে। আর এত ছোট হইলে প্রবলেমটা কি আমার গাইস? হোয়াট ইউ সে? ছোট হলে প্রবলেমটা হলো এত ছোট হয়ে যাবে যে এই ছোট জায়গার থেকে ভ্যালুস বের করতে গেলে there is always a chance of making mistake। আর ইনফ্যাক্ট ছোট ডায়াগ্রাম থেকে যে কোনো ভ্যালু ক্যালকুলেট করলে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি অনেক হাই হয়।
এটা এখন আমরা ডিসকাস করি নাই, দিস ইজ আ টপিক ফর ইউনিট 3, বাট জাস্ট গিভিং ইউ গাইজ আ হেডস আপ। শুনছো সবাই কি বললাম? Yes, sir. ওকে, করে বলো একটু কত আসে, স্কেলিং করে করে বলো। তাহলে কোনটা নিলে বেটার হয়? ইউ ক্যান, আমার মনে হয় তুমি আরো বড় স্কেলিং নিতে পারো, অ্যাজ ইন 2 3 নাও উচিত না, 5 নাও। 5 সেন্টিমিটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো 1 মিটার পার সেকেন্ড। 5 সেন্টিমিটার যদি 1 মিটার পার সেকেন্ড হয়, তাহলে ঘুরাই বলি, এভাবে বললে বেটার হবে। 1 মিটার পার সেকেন্ডকে রিপ্রেজেন্ট করো তুমি 5 সেন্টিমিটার দিয়ে। তোমার দুইটা ভ্যালু আছে, কি কি ভ্যালু? একটা হলো 1.2 মিটার পার সেকেন্ড এর করেসপন্ডিং লাইনের লেন্থ তাহলে কত হবে? 1.2 ইন্টু 5 কত আসবে গাইস? 6 centimeter. খুবই খুবই সিম্পল, 6 সেন্টিমিটার। সেম ওয়েতে 1.8 মিটার পার সেকেন্ডের করেসপন্ডিং লাইনটার লেন্থ কত হবে? 1.8 9 ইন্টু centimeter. 5, 9। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক 6 আর 9 এই ভ্যালুস গুলো দিয়ে করলে আরো বেটার হবে, মানে কোয়াইট লার্জ হবে। আমাকে দুইটা লাইন টানো, একটার সাথে একটা পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলার হতে হবে 1, সেটা করে আমাকে রেজাল্টেন্টের ভ্যালু বলো। আর 1:5 নিতে হবে এরকম কোনো কথা নাই। মোহাম্মদ নাজমুল স্কেল দিয়ে করছো, নাজমুল স্কেল দিয়ে করার পরে ভ্যালু আসছে 2.15, অ্যাবসলিউটলি ফাইন, নো প্রবলেম। সার্জিল জিজ্ঞেস করছিল এটা কোন ইয়ারের পেপার, রাইট? দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন ফ্রম Jan 15, question number 14. If I'm not mistaken, this is a question from Jan 15. তাহলে এক সেকেন্ড চেক করে বলি এখনই। Jan 15, correct. Jan 15, question number 14. And there is a reason আমি এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে স্টার্ট করলাম, মানে এই পেপারটা দিয়ে স্টার্ট করলাম। Does anyone know why I chose this paper, everyone? Because আমি একটু আগে তোমাদের সাথে ডিসকাস করতেছিলাম যে এখন থেকে আমাদের 3 দিনের ক্লাসের ভিতরে 2 দিন হবে আমাদের ইউনিট 2, নেক্সট দিন থেকে স্টার্ট করব, আর একদিন হবে আমাদের ইউনিট 1 এর কোয়েশ্চেন পেপার। এন্ড when I say ইউনিট 1 এর কোয়েশ্চেন পেপার, I don't mean for once যে ক্লাসের ভিতরে আমি খালি পেপার সলভ করব আর তুমি হা করে তাকায় থাকবা বা সুইচ অফ করে বসে থাকবা। নো, পেপার তোমাদের সলভ করতে হবে। I will just check the problems যে এই কোয়েশ্চেন সলভ করতে যে তোমার এই প্রবলেম হয়েছে হ্যান তেন, these are the things that will solve in 1 hour। তখন 1 ঘন্টা ক্লাসের ভিতরে আমি কোয়েশ্চেন যদি সলভ করা স্টার্ট করি, ফার্স্ট অফ অল জীবনও শেষ হবে না আমাদের টাইমলি সিলেবাস, আর সেকেন্ড হলো এটা তোমাকে কোনোভাবেই হেল্প করবে না। দিস উইল নট হেল্প ইউ ইন এনি ওয়ে, ট্রাস্ট মি when I say this. You will have to solve the papers. I will just check যে তোমাদের কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে, ওই প্রবলেমগুলোর সলিউশন দিব। ম্যাক্সিমামই 2.15 আসে। গাইস, কারো কোনো কনফিউশন আছে আর এটা নিয়ে? No, sir. আচ্ছা, এখন আমাকে একটু বলবা যে তোমাদের জন্য কোন দিনটা কোয়েশ্চেন পেপারের জন্য রাখলে মনে হয় বেটার হয়? স্যাটারডেটা নাকি টিউসডে থার্সডের ভিতরে একদিন? হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট? Saturday better হয়। Saturday better, sir. ওকে, ফাইন ফাইন। তাহলে স্যাটারডেটা আমরা কোয়েশ্চেন পেপারের জন্য রাখি, আর টিউসডে আর থার্সডেটা আমরা ইউনিট 2 দেখবো এখন থেকে। ইউনিট 2 আমরা তাহলে লিটারালি নেক্সট ক্লাসে ইউনিট 2 স্টার্ট করব, আর নেক্সট ক্লাসের নেক্সট উইকের জন্য স্যাটারডে তো প্রত্যেক স্যাটারডে থেকে পরের স্যাটারডে তোমার 7 ডেজ টাইম পাচ্ছ, এর ভিতরে তোমাদের পেপার সলভ করে রাখতে হবে। We will be starting from Jan 2015. Jan 15 দিয়ে আমরা স্টার্ট করব, পুরোটা কমপ্লিট থাকতে হবে এটা গাইস নেক্সট স্যাটারডের জন্য। ওকে, তোমরা কি সবাই কোয়েশ্চেন পেপার কিনছো এভরিওয়ান? গাইস, did you all buy the question Sir, paper? এখনো Yes, sir. কিনি নাই। কিনে ফেলো, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন পেপারটা কিনে ফেলো, তোমার জন্য ভালো হবে। প্লিজ বাই দ্য কোয়েশ্চেন পেপার এভরিওয়ান। তো উইল স্টার্ট ফ্রম Jan 2015। Jan 15 থেকে Jan 20 পর্যন্ত আমরা সলভ করব আমাদের এক্সামের জন্য, মানে 5 ইয়ার্সে 10টা পেপারেরও বেশি, তার কারণ অক্টোবর গুলোও আছে, অনেক অনেক পেপারস, আমাদের অনেক রিসোর্সেস, নো প্রবলেম। এটা গেল। আর একটু তোমাদেরকে আমি এখান থেকে দেখাই দিচ্ছি ইউনিট 2টার কন্টেন্টসটা কি। দিস ইজ বুক 1,
এটাই তো। আমাদের মোশন শেষ, এনার্জি এগুলা সব শেষ, ওয়ার্ক এনার্জি, মোমেন্টাম শেষ, ফ্লুইডস শেষ, সলিড ম্যাটেরিয়াল শেষ, মিনিং আমাদের ইউনিট 1 শেষ। নাও উই হ্যাভ মুভড অন টু ইউনিট 2। একটু আমি চেঞ্জ করব, আচ্ছা ইউনিট 2টা স্টার্ট করব আমি ইলেকট্রিসিটি দিয়ে, ডিসি ইলেকট্রিসিটি। রিজন আছে, অফকোর্স অনেক রিজন আছে যে আমি ওয়েভ দিয়ে আগে স্টার্ট করবো না। আই উইল বি স্টার্টিং উইথ ইলেকট্রিসিটি বিকজ ওয়েভস এর আর ইলেকট্রিসিটির কিছু ওভারল্যাপিং টপিক আছে। ইলেকট্রিসিটির সাথে ওয়েভস এর একটা টপিকে কিছু ওভারল্যাপিং আছে, তারপর আবার ওয়েভস আর নেচার অফ লাইটের কিছু ওভারল্যাপিং কনসেপ্টস আছে। আমি যদি তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি একটু এখানে দেখাই দেই তাহলে আমার মনে হয় বুঝতেই যাবে। এটা না, দিস ইজ নট yours. Right. আমরা ফার্স্টেই উইল স্টার্ট উইথ ইলেকট্রিসিটি, যেটার ফুল ফর্ম হলো ডিসি ইলেকট্রিসিটি। উই ডোন্ট হ্যাভ এসি। Secondly, we'll see waves. Waves টা অনেক বড়। And finally, we'll look at nature of light. These are the 3 topics for Unit 2. Unit 2 lengthy আছে, বেশ lengthy। 1 থেকে তো definitely আরো lengthy। এটা কোন মাস? সেপ্টেম্বর। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর। ডিসেম্বরের ভিতরে I'll try to finish Unit 2. ডিসেম্বরের ভিতরে Unit 2 শেষ হয়ে গেলে হ্যাঁ কয়েকদিন লাগবে জাস্ট Unit 3, because Unit 3 হলো Unit 1 আর 2 এরই experimental aspects. This doesn't take long, maybe a week or 2 for Unit 3. জানুয়ারির ভিতরে আমাদের সিলেবাস শেষ করলেই তখন আমরা আশা করি বাই দ্যাট টাইম সব খুলে যাবে, তখন একদম ফুল অন মক্সে চলে যেতে পারবো আমরা, মক্স এন্ড কোয়েশ্চেন পেপার। অল গুড এভরিওয়ান? সবাই স্ট্রাকচার বুঝছো আমাদের পুরো কোর্সের? ওকে ফাইন। টাইম তো আছে, তাহলে কি আজকে স্টার্ট করে দিব কোয়েশ্চেন পেপারটা? এমসিকিউ কিছু স্টার্ট করি, একটু ব্রেনস্টর্মিং করি গাইস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এ আসো। A plane traveling horizontally at a constant speed, it releases a package of supplies when in the position shown. Which of the following shows the path of the package after release? যাচ্ছিল কিন্তু প্লেন হরিজন্টালি ট্রাভেল করতেছে, করতে করতে যদি রিলিজ করে দেয় প্যাকেজটা তাহলে কোন পাথটা ফলো করবে? ক্যান ইউ গাইস আইডেন্টিফাই গাইস? কোনটা হবে? সি C. Of course C, 100% it will be C, কোনো ডাউটই থাকা উচিত না কারো মাথায়। কারেক্ট। টুতে দেখি, a marble is dropped from the roof of a building and takes 3.2 seconds to reach the ground. কিছু লেখা লাগবে না এখন গাইস, this is your homework for next Saturday. আমি জাস্ট একটু হেল্প করতেছি। The approximate height of the building, you know very well, এই কোয়েশ্চেনটা দেখেই মাথায় পপ আপ করা উচিত। This is from equations of motion. Can you identify কোন equation of motion চুজ করবা? Anyone? Try to করো। Which equation of motion should you choose for this question? ut plus half at square. Ut plus half at square. Sir, C, 50 meters. ইকুয়েশন যদি দেখো ইটস ut plus half at square, কিন্তু যেহেতু আমি ড্রপ করছি, ড্রপের আরেক নাম হলো রিলিজ। আমি যদি কোনো কিছুকে ড্রপ করি অর রিলিজ করি, ওর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কি হয়? 0। তাহলে u0 হলে utও 0, the equation gets reduced to s equals half at square. That's it. তাহলে half into এর ভ্যালু জানো, কোনো কিছুকে ফ্রিলি ফল করতে দিলে এর ভ্যালু কত হয়? 9.81 into this is t square, তাহলে half into 9.81 into 3.2 square। কত আসে গাইস এটা করলে ভ্যালুটা? 50. Half into 9.81 into 3.2 square, 50, correct.
next যাই a box of weight 150 Newton is placed on an inclined plane. The component of the box's weight acting along the plane is W prime. W prime in newtons is given by, guys, আগে আমাকে ইকুয়েশনটা বলতে পারবা এটা কি হবে? W prime 150 cos নাকি sin? 150 sin 15. Correct. এটা আমরা অনেক ডিটেইলসে অনেকবার দেখছি। আই হোপ এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নেই। আমাকে আবার দেখা দিতে হবে এটা ভেক্টরসের সময় অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করছি। ওকে, সবসময় মাথায় রাখবা ওয়েটের কম্পোনেন্ট ডাউন দ্য প্লেন অর অ্যালং দ্য প্লেন ইজ অলওয়েজ w sin theta. This is w and this is theta, so that makes it w sin theta. Answer কি হবে তাহলে? D. In which of the following is a vector fully described? কোনটাতে ভেক্টর fully describe করা হয়েছে? What do you say? তোমার কি মনে হয় guys? ABC এর ভিতরে কোনটায় ভেক্টর fully described? D. সার্জিল তুমি কি মনে করে ডি বললা বলো তো একটু আমাকে? হ্যাঁ, kinetic energy, first of all, energy itself is a scalar quantity. একটা scalar quantity এর ভিতর ডাইরেকশন দিয়ে দিলে কি ও ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয়ে যায়? Of course not. Energy itself is a scalar quantity. What do you say, guys? Sir, B. হ্যাঁ, B, sir. D B. for Bangladesh. হ্যাঁ, right. Yes, sir. Yes, sir. B. Correct. B. আচ্ছা স্যার এ কেন হবে না? এ কেন হবে না? A car travels north. Guys, ভেক্টরের ও লেভেলে কি শিখছিলে একটু মনে করো তো? একদম লিটারালি যদি ডেফিনিশন রিকল করো, ভেক্টর কোয়ান্টিটি, a vector quantity has both magnitude and direction. মনে পড়ছে? তাহলে এর ভিতরে ম্যাগনিটিউডটা কোথায়? খালি তো ডাইরেকশন আছে। জি স্যার বুঝছি। 5 এ দেখো, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 3 meters per second. At the maximum height, the acceleration of the ball is, this is really important. কি হবে এটার অ্যান্সার? Part D. B. Guess what? এই ইয়ারে maximum student 5 এর অ্যান্সার কি দিছিল? Can you guess? Of course that was wrong. Part C. না, maximum student অ্যান্সার দিছে A. Why did most of the students answer A? Any ideas, guys? কারণ velocity zero. জিরো এই কারণে। Yes, velocity সাথে acceleration মিলাই ফেলছে। Guys, throughout the motion একটাই force act করে। There is only one force that acts on the ball throughout its entire motion. What force is that? Is the weight. Weight সব সময় কোন দিকে act করে? Vertically downward. Weight যদি vertically downward act করে, আমার acceleration ও downward act করবে। আর acceleration এর downward দেখে ভ্যালু কি হবে? -9.8 meter per second squared. ক্লিয়ার এবার পুরোপুরি? ফাইনাল অ্যান্সার? Yes, sir. Yes sir. তাহলে গাইস আজকে এতটুকুই থাক, বাকিটা আমরা নেক্সট দিন দেখবো, এন্ড নেক্সট ক্লাস থেকে উইল বি স্টার্টিং ইউনিট 2. ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।